Welcome back to Ames tutorial. In today's session, we are going to discuss about Eamcet functions, one of the important model. Okay, so let us discuss with examples of previous year's questions. Our first model is f of x is a polynomial function such that f of x into f of 1 by x equals to f of x plus f of 1 by x. Then f of x equals to x to the power of n plus 1 or minus x to the power of n plus 1. If the f of x is a polynomial function, f of x into f of x అనేది f of x plus f of 1 by x అయితే అప్పుడు మన f of x అనేది 1 plus x power n or 1 minus x power n అవుతుంది. Let us discuss with one example. If f of x is a polynomial function such that f of x into f of 1 by x equals to f of x plus f of 1 by x and f of 2 equals to 17. f of 2 ఎంత 17. Then find f of 3. So మనకు తెలిసిన ఫార్ములా f of x into f of 1 by x equals to f of x plus f of 1 by x అయితే f of x అనేది 1 plus x power n or 1 minus x power n అవుతుంది. ఇచ్చింది f of 2 is 17. f of 2 ఎంత 17. ఈ 17 ని మనము 1 plus 16 గా రాసుకోవచ్చా? ఎస్, 17 ని మనము 1 plus 16 గా రాసుకుంటున్నాము. ఈ 1 plus 16 ని మనము 2 power 4 గా రాసుకోవచ్చా? ఎస్, 16 అనేది 2 power 4. అదే దీన్ని మనము 1 plus x power n తో కంపేర్ చేస్తే 1 plus x power n, సిన్స్ ఇక్కడ x వాల్యూ 2 కదా, 2 లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో 1 plus 2 power n, n వాల్యూ ఎంత 4. సో n ఈక్వల్స్ టు 4. నెక్స్ట్ మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి f of 3. నా f of 3. Okay, according to formula f of 3, that is 1 plus x power 1 plus x అనేది మనది 2 power n అనేది 4. So 1 plus 2 power 4. So 1 plus, sorry, f of 3 కదా, 3 power 4. So 3 power 4, 3 is 9, 9 is 81. So 81 plus 2 is 82. ఓకే, ఇక్కడ f of 2 అంటే x ఈక్వల్స్ టు 2 తీసుకోవాలి. f of 3 ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు x వాల్యూ 3 తీసుకోవాలి అండ్ n ఈక్వల్స్ టు 4. సో 1 ప్లస్ 3 పవర్ 4, దట్ ఈస్ 82. నెక్స్ట్, f of x is a function such that f of x plus y equals to f of x into f of x. f of x plus y అనేది f of x into f of y కి సమానం అయితే అప్పుడు మన f of x అనేది a పవర్ x ఫామ్ లో ఉండును. f of x plus y అనేది f of x into f of y అయితే f of x becomes a power x. Okay, next one, f of x is a function such that f of x into y equals to f of x plus f of y. f of x into y అనేది f of x plus f of y అయితే f of x అనేది log x base a అవును. log x base a ఫామ్ లో ఉండును. నెక్స్ట్ వన్, if f of x plus h plus f of x minus y equals to 2 times of f of x into f of y, then f of x is in the form of a power x plus a power minus x by 2. So very important model. f of x plus y plus f of x minus y equals to 2 times of f of x f of y. ఒకవేళ f of x అనేది a power x plus a power minus x by 2 అయినప్పుడు. సో see one example. ఈ క్వశ్చన్ Eamcet 2021 August 1 shift 1 లో వచ్చిన క్వశ్చన్. if f maps r to r is defined as f of x equals to 3 power x plus 3 power minus x by 2 for all x belongs to R, and it is satisfying f of x plus y plus f of x minus y equals to a times of f of x into f of y, then a is equals to. ఓకే, ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇచ్చిన మోడల్ ప్రకారమే ఉంది. f of x plus y plus f of x minus y equals to 2 times of f of x f of y. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ని మనం ఈ ఫార్ములాతో కంపేర్ చేస్తే a ప్లేస్ లో ఎంత ఉంది, a ప్లేస్ లో 2 ఉంది. దేర్ఫోర్ మన ఆన్సర్
2. ఓకే, జస్ట్ ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే 1 సెకండ్లో చేసుకోవచ్చు. ఓకే, next one is very very important model. If f of x plus y equals to f of x plus f of y for all x comma y belongs to R, then f of n equals to n times of f of 1. ఒకవేళ f of x plus y equals to f of x plus f of y అయితే f of n అనేది n times of f of 1 అవును. See one example. Not exactly example. Eamcet 2021 August 4 shift 1. If f maps R to R is a continuous function defined by f of x plus y equals to f of x plus f of y and f of 1 equals to 2, then find f of 100. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ఫార్ములా మన దగ్గర ఏముంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత, n టైమ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1. ఇప్పుడు మనకు ఎఫ్ ఆఫ్ 100 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎఫ్ ఆఫ్ 100 మీన్స్ 100 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ ఎంత, దట్ ఈస్ 2. సో 100 ఇంటూ 2 ఈజ్ హౌ మచ్, 200. ఓకే, f of x plus y equals to f of x into f of y మరియు f of 1 అనేది 2 అయినప్పుడు f of 100 ఎంత అవుతుంది, 200 అవుతుంది. సో one more question. Eamcet 2021 August 4 shift 1. F maps R to R is defined as f of x plus y equals to f of x plus f of y for all xy belongs to R and f of 1 is given 10. We have to find summation R equals to 1 to n f of R whole square is equals to. So anyway మనకు ఏమో ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది సమ్మేషన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 to n f of r whole square. So f of r is nothing but f of n. So f of n find out cheyale. Formula of f of n is how much, n into f of 1. So summation r equals to 1 to n. In the place of f of r we can write r into f of 1 whole square. Okay, so summation r equals to 1 to n, r into f of 1 is how much, 10, r into 10 whole square. So 10 square constant we can take outside, 10 square, summation r equals to 1 to n, that is r square, summation r square, sigma r square. Sigma r square ante sum of the squares of natural numbers. What about sigma r square? That is 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on. That is n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6. Summation r square యొక్క formula. Summation r square how much, that is n into n plus 1 2n plus 1 by 6. So 10 square is how much, 100. So 100 into value of summation r square, n into n plus 1 2n plus 1 whole divided by 6. So 2 50s are 2 3s are. So our final answer is 50 divided by 3 n plus 1 and 2n plus 1. Okay, 50 by 3 n into n plus 1 2n plus 1.